bazami ngene enkonzweni yabangisekho ngakho ngiqalela veza ingoma la maculo kunegaba esongena kuzona kodwa bengifisa ukuba siqale ngokufunda ivangeli likaJohannes isahluko seshumi nanye, John chapter 11. Masicala ukuyofunda uJohn chapter 11 kuney'ndawo ezimbalwa esokhuluma ngazo. From verse 38. Ngakho-ke uJesu wathinteka kakhulu emoyeni waya ethuneni. Ithuna lalingumume kubekwe itshe livundle kuwo. Jesu wathi susani itshe. uMartha udadewabo wathi Nkosi seyanuka nokunuka. Ngoba sekulusuku lwesine. Jesu wathi kuye, angikutshelanga yini ukuba uma ukholwa uzabona inkazimulo kaNkulunkulu. Balisusa itshe. Jesu waphakamisa amehlo akhe wathi, Baba, ngiyakubonga ngokuba ungizwile. Bengazi kakade ukuthi uhlala ungizwa. Kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlileyo ngikushilo lokhu ukuba sikholwe ukuthi nguwe ongithumileyo. Esekushilo lokhu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazarus, phuma. Waphuma ubefile eboshwe ngezindwangu ezinyaweni nasezandleni. Ubuso bakhe bumbozwe ngesiqephu sendwangu. uJesu wathi kubo, mthubuleni nimyeke ahambe. Zimbalwa izinto engifisa ukuba sibuke. Eyokuqala, uJesu bayamthumela umyalezo. Omthandayo uyagula. uJesu uthi angawuzwa lo myalezo angasheshi asukume. Mhlambe bengifisa ukubuka the sense of guilt when death approaches our family. Where you ask yourself, did I do enough? What else I could have done differently? Kona abanye okuthi makufika ukufa, we are clouded with emotions. Abanye badiniwe. They're angry at God, angry at the person oshonile. Ungishiyelani bese nama plans. Bese wenza izinto. Ungishiyelani nalomdeni omngaka. Ungishiyelani ney'ngane ezincane. Ungishiyelani ney'kweletu. And so uJesu ezwa ukuthi uLazarus uyagula, he's delayed. And so uma delayed uze afike eseshonile. It's 4 days after esengcwatshiwe.
And so uma eyohlangana no Maria no Martha, bobabili bathi Nkosi ukube ubukhona ngaba kafanga. In other words, bathi, where were you when we needed you the most? You've always promised to stay and stand by us. But when we needed you the most, you abandoned us. So abanye abantu, when death comes, they blame God. Kosuvumeleni. Omunye uze ashaya isidumbu. Athi sibanibani uvumeleni ukuhamba, athi sibanibani ushiyelana, athi sibanibani ungavuki. Abanye, they're angry at the third person and they've not forgiven them for leaving them behind. And ngibuka uJesu, who is late and yet on time, who's delayed and yet on time. Why ngithi he's delayed and yet on time? Because uma sefikile, konke sekwenzekile, he wipes it away and uqala konke kube kusha. Kodwa uMartha no Maria, they know the pain of losing a brother. Kwesinye isikhathi uma sifunda imbhalo engcwele, we talk about uElizabeth owayengabathola abantwana, uHanna owayengabathola abantwana, and we believe ukuthi babengabathola abantwana, but we never really go to the depth of that word. They were barren. What does it mean? Uma sikhuluma ngenkonzo yabangasekho, we cannot but talk about miscarriage. A mother who expects a shomntwana. There's a story of a professor. She's going to deliver a talk. Uhamba nomyeni wakhe. They've been married for some time, and they are both excited because the wife is pregnant. But nobody knows this except bona bobabili. And so a night before, they're having dinner, and the following day she will give her talk, and then they will drive back to their home. But on that night, as they were having dinner, then obviously she went to the ladies, and she came back, and she then told her husband, I think I want to go back to my hotel. Let's go and explore the city. Athi husband, why ufuna ukuya ehotela, why ungafuni sambe? Athi lo munye, I'm not feeling well. I think ngifuna ukuyo retire into the hotel, and I saw drops of blood. I just want to go and relax. Athi lo munye, no, that's fine, love. Asambe in the hotel. Abalalanga that day, she had to be rushed into ER. And she lost her baby. But Aksani, as an invited professor, was expected to perform. Wasuguma, wama, wakuluma, wayenzi into yakhe. It was so great. It would make Edgar. Everybody was standing and everybody was clapping. But deep down she said, I wanted to go home. Beze bam congratulate her, and her husband was there by the side. Nobody knows what had happened. And as Kuluma, omunye makes a comment, wow, you look great.
How many kids do you have? To that question pierced my heart. I smiled and I said, no, we have nothing at the moment. She said, I went back home and I cried for months. Do you know the pain that you can't share with anyone and nobody knows? I know marriages who have broken down because of children, because of miscarriages. I often argue that there are very few women who've never had a miscarriage. Very few. Then we're dealing with stillborns. You go in and everybody's expecting which is nengane, and you give birth to a child ongaseko. And you ask yourself, ikuphi engakwenzanga? Ikuphi bekumele ngikwenze to prevent it? Uyahlala nengane yakho, uyacheka ama movements. You get worried, ama kicks awasekho, and you go to the doctor and you are in panic. They say there's no heartbeat. How do you deal with the pain? Ukulwami, she gave birth to this beautiful little girl. This beautiful little girl. Shona. Ukulu being a child then wengazi ukuthi wayegula umntwana, so ambelethi ahambe naye esuka la ekhaya ehlotsheni fanele aye kubo, mefika ehlotsheni bambuke babone sekonakele kodwa bangamtsheli. Ubhizi ugona ingane kuthiwa no ibeke emhlane ingane abafuna ibonele ingane siyetha. Athi kuleka hambe ekhaya, manifika ekhaya bazofika ingane bayilungisela izinto izoba right, ahambe uyashesha ukhulu uyazi ingane, and she tells herself ilele ingane yami, and she says at least ulele umntwana mangifika ekhaya ngizotshela ubaba noma sekwenze njani. Mefika eyidedela ingane abazali babuke kabili kathathu bathi nani ingane, athi omunye yagula kodwa ilele, abona umuntu omdala kade hambile. How do you stand next to ingane yakho eshonelwe ingane yayo? You as the mother with your daughter who's lost her baby, how do you console her? How do you say mtanami kuzolunga? Athi but ma, how can you say kuzolunga? Ushonile. How do you explain umzali obelethi ingane? Everybody expects umntwana abuye, kodwa umzali ubuya yedwa ngoba ingane has to be kept e-ICU. And umzali elokhu ehambe eyobheka ingane, ehambe eyosiza ingane, and everybody else uyayikhulekela, and one day uyabuya until the baby did not make it. Sewuthenge yonke into, sewulungisa iroom, sewunama-toys ney'ngubo. How do you let go and say lezi ngubo ngizoyinika usibanibani without losing ukuthi I'm giving up on my baby? So Martha no Maria uma bebona uJesu, but you could have saved him, but awenzanga. Sizwe likaNkulunkulu uJesu walila, uJesu wakhala. Because uJesu knows the pain yomlusa amthandayo, but equally he knows the pain
Waziwa uMartha noMaria. Ngiyezwa amakholwa makushoniwe, hayi ungakhali kuyintando kaNkulunkulu. It's not intando kaNkulunkulu that you should feel that pain. Akuve kulula ukududuza umuntu uma ukuthi into ayenzeki kuwena. Then uJesu uyahamba mesefika endlini ufica uMaria uhleli phansi. uMartha runs ayokhuluma noJesu. uMaria refused to leave the house. And we all grieve differently. Omunye umuntu says, I want nothing to do with God. Where was he when I needed him the most? And sometimes it's okay to be angry at God. We are not angry because asinalo. We are angry because we trusted him more than anything that we know empilweni zethu. Athi mefika uJesu umbuzo wokuqala uthi nimbekephi. Uthi uMartha uselibeni athi uJesu asambeni siyombona athi uMartha Nkosi useyanuka nokunuka. Yawazi umzimba womuntu usuqala ukubonakala. Ayikho into enuka njengesidumbu somuntu. Uthola ukuthi amakhaza abahleli kuwona bengasebenzi. Muthi uyazama uyamgeza uyabocuka. Awudingi ukuzwa ukuthi konakelephi uzwa ngephunga. So the only thing esizayo ukushunqisa impepho. Waba nesihlobo sakho umzimba waso osuqala udedela. Bathi abantu sheshisani siyomfihla. uJesu noma esenuka njalo ngicela ukuyakhona. Bangaki kuthina okunamathuna abangasawazi. Washona uma, washona ubaba, washona ugogo, washona umntanami. Mangithi ngikhombisa ithuna lakhe, ngikwazi ukukhombisa lona. Because asayibona. Abanye it's because of the pain. Abanye it's because of the fear. Abanye they just cannot deal with it. It's too much to ask. Sesaguqilela sikhuleka kwakhona insizwe engenayo iyaxhuka crippled khubazekile. Ngiyayibuza ukuthi awubanike wena uthi mina bangixoshe ekhaya ngoba ngikhubazekile bangihlalisa outbuilding akodwa ngizile la. Kungene nabanye ngithi awuninake ngobani. Bathi hayi sifikile la bashiyile laba. Abanye bashiye endleleni. Khona abangenile understandanga labo ukuthi bayini. Bathi kodwa thina basimbathise isikhumba. Yabona isikhumba sengwenya ngathi insila yakhona. Yabona umuntu umshisile ngeacid. Athina buka sinjani. Kodwa siyeza kule nkonzo. uJesu noma enjalo uthi ufuna ukuya kuyena. Noma izwe lingamlahla. Noma ngashawa umphakathi.
noma ngashonela ejele kodwa kusawakithi